Penantian siapa yang jadi calon wakil Presiden Kamala Harris terjawab. And now, welcome the next Vice President of the United States, Tim Walz. Tim Walz, gubernur negara bagian Minnesota, diusung Harris untuk mendampinginya dalam Pilpres November mendatang. Meski sejak Pilpres 1972, Minnesota selalu memenangkan presiden dari Partai Demokrat, kawasan Barat Tengah Amerika adalah wilayah penentu dalam Pilpres. Kubu progresif mendukung Walz yang memperjuangkan kebijakan liberal saat menjabat sebagai gubernur. When Vice President and I talk about freedom, we mean the freedom to make your own healthcare decisions and for our children to be free to go to school without worrying they'll be shot dead in their classrooms. Latar belakangnya sebagai anggota Garda Nasional dan seorang guru dilihat punya nilai jual bagi pemilih kulit putih di pedesaan Amerika. A progressive who's been able to win rural red conservative districts, who's been able to win across Minnesota, even in the non-progressive enclaves, who is somebody who owns a gun and fought and was a combat veteran and is born in Nebraska. And so it's somebody who understands Middle America. Sebelum memilih Tim Walz, ada dua nama, senator dari Arizona Mark Kelly dan juga gubernur dari Pennsylvania Josh Shapiro yang diunggulkan untuk menjadi cawapres bagi Kamala Harris. Nama Tim Walz sendiri relatif tak dikenal dalam kancah perpolitikan Amerika Serikat, bahkan oleh warga Amerika. Dari polling yang diadakan oleh NPR, PBS, dan Marist menunjukkan 71% pemilih Amerika tidak punya pendapat atau bahkan tidak mengetahui nama Walz sebelumnya. Kubu lawan, mantan Presiden Donald Trump dan cawapresnya J.D. Vance menyebut Walz sebagai sosok liberal yang ekstrim. Tim Walz's record is a joke. He's been one of the most far-left radicals in the entire United States government at any level. But I think that what Tim Walz's selection says is that Kamala Harris has bent the knee to the far left of her party, which is what she always does. Dalam beberapa penampilan medianya, Walz mengambil posisi sebagai sosok penyerang yang efektif terhadap Trump dan Vance dengan menyebut keduanya aneh. Analis menilai pilihan wapres kedua kubu menunjukkan betapa terpolarisasinya politik Amerika. It's a very progressive ticket against a very conservative ticket. And so what we're seeing here is more evidence of the immense polarization of American politics, that neither candidate really felt like they needed to reach in a direction toward moderate voters in terms of their running mates' policies and priorities. In both cases, it's interesting, they've moved toward the style of the moderate voter with J.D. Vance and kind of his Appalachian cred, and Tim Walz, a hunter and a rural Minnesotan. So we live in an era where style is pretty important, and so that's probably was very much on the minds of both of the candidates. Dalam pekan yang sama, kedua kubu bersamaan dijadwalkan berkampanye di 4 negara bagian penentu, yaitu Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina, dan Georgia. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.